Am I audible? Nihal Mullah. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. Vishwatej Bansode. Yes, sir. अरे कुठे गेले बाळां बाकीचे विद्यार्थी? प्रियंका अडसूळ कुठे गेले बाकीचे? सर होत आहेत जॉईन. होतात जॉईन.
Okay, only 12 students are there. So, well, good morning, one and all. Shall we start? Yes, sir. Yes, okay. So before going for this lecture, first of all, I would like to know from you people, I hope that you all of you are aware that you are going to appear for your first semester examination, and nature or mode of that examination is, I think you are aware, offline examination आहे. माहिती आहे ना सर्वांना? Yes. तुमची परीक्षा ऑफलाईन होणार आहे, माहिती आहे का सर्वांना? येस सर. त्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप तुम्हाला माहिती झालं का सर्वांना? येस. गौरी मेहत्रे, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप माहिती झालं का सर्वांना? कल्याणी गायकवाड, मयुरी जाधव, पूजा कोळी, प्रज्ञा मिटके. येस सर. येस. अरे तुम्हाला एक्झामचं स्वरूप, नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर समजलं का समजलं नाही, माहिती झालं का माहिती नाही झालं? झालंय सर, झांबरे मॅमने सांगितलं. सांगितलेलं आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. जांभरे मॅडमनी सांगितलेलं आहे, झालेलं आहे. तुम्हाला त्याच्यामध्ये पहिला जो प्रश्न असेल तो कंपल्सरी प्रश्न असेल आणि तो 12 मार्क्स साठी पहिला प्रश्न असेल आणि त्याच्यातले 6 प्रश्न सोडवावे लागतील. तो कंपल्सरी असेल, परंतु एमसीक्यू नसेल, एमसीक्यू नसेल. आणि त्याच्यानंतर मला वाटते 7 प्रश्न असतील. 7 पैकी राहिलेल्या 6 प्रश्नापैकी कोणतेही 4 प्रश्न सोडवावे लागतील तुम्हाला. आणि प्रत्येक प्रश्नाला 12 मार्क्स आहे, 12 मार्क्स आहे. तर आता तुम्हा सर्वांना काय करावं लागेल, जे काय ऑनलाईन मटेरियल मिळालेलं आहे तुम्हाला गुगल क्लासवरती, तर ते ऑनलाईन मटेरियल इलॅबोरेट करून लिहावं लागेल. आणि ते इलॅबोरेट करण्यासाठी जे काय पब्लिश सायंटिफिक रेफरन्स लिटरेचर आहे, ते पब्लिक सायंटिफिक रेफरन्स लिटरेचर तुम्हाला पाहावं लागेल आणि त्याच्या अनुषंगाने नोट्स तयार कराव्या लागतील. आता ऑनलाईन एक्झामिनेशन नाही, हे सर्वांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्यासाठी आपण थोडस, तुम्ही आता तुमची परीक्षा जर किती तारखेला होणार आहे तरी परीक्षा सुरू? येस. मयुरी किती तारखेला सुरू होणार आहे? मयुरी जाधव 12 तारखेपासून सुरू होणार आहे सर. 12 तारखेपासून सुरू होणार आहे. आज मला वाटतं 24 तारीख आहे, बरोबर आहे का? आता 24 तारखेनंतर आता तुमची परत प्रॅक्टिकल परीक्षा. प्रॅक्टिकल परीक्षा किती तारखेला सुरू होणार आहे तुमची? 5 तारखेपासून. 5 तारखेपासून प्रॅक्टिकल परीक्षा सुरू होणार आहे. आता तुम्हाला सर्वांना काय करावं लागेल की बिफोर प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन तुम्हाला जे काय तुमचे 16 युनिट्स आहेत, 4 पेपर आहेत, 16 युनिट्स किती फॅकल्टीनी शिकवलेले आहेत, त्या फॅकल्टी कडून तुम्हाला त्याचं रेफरन्स मटेरियल कशात आहे त्यांच्याकडे असेल तर ते त्यांच्याकडून घेऊन किंवा ते जे काय सांगतील ते लायब्ररीतून कलेक्ट करून तयार ठेवावं लागेल. आणि ज्यावेळी तुम्ही हे ऑफलाईन परीक्षा लिहिणार आहात आणि प्रश्नाचं स्वरूप बदललेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला बऱ्याचशाच वेळेला ह्या ज्या काय ऑनलाईन लेक्चरच्या पीपीटी आहेत तेवढ्या पीपीटी सफिशियंट होणार नाहीये असं मला वाटतंय. त्या दृष्टीने मी तुम्हाला थोडस लवकर जाग केलेलं आहे. ऑनलाईन पीपीटी असतात, त्या ऑनलाईन पीपीटी अशा इन डिटेल असणार नसतील, तर तुम्हाला ते थोडस त्याचं जे काय ओरिजिनल लिटरेचर आहे ते पाहावं लागेल बाळा. टुडे वुड लाईक टू स्टार्ट
आपला एक टॉपिक राहिलेला आहे आणि त्या टॉपिकचं नाव आहे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन अल्गी. नाव ऐकलंय का अल्गीचं? येस, अल्गी नाव ऐकलंय का? So, in general characters and the scheme of classification of algae, as all of you are aware, algae, it is an extremely diverse group, and this diverse group which consists predominantly or mainly aquatic plants. And these aquatic plants relative, there is a little differentiation of what you can say these tissues and organs. त्याला आपण काय म्हणत असतो, अल्गी असं म्हणत असतो, आणि किंवा प्रिडॉमिनंटली aquatic plants and there is no differentiation of tissues and organs, we call it as a algae. But there is a great difference between algae and other what you can say these plants which are higher plants or which are large plants. So this algae includes both prokaryotic and eukaryotic photosynthetic organisms with chlorophyll and other pigment. So you have to remember that algae includes or algae contains both prokaryotic and eukaryotic photosynthetic organisms. You have to give more emphasis. You have to remember that it contains both pro and eukaryotic organisms, and both are photosynthetic in nature, and they possesses chlorophyll, a photosynthetic pigment, a photosynthetic apparatus. They contain it. One more, they releases O2. They releases O2. This algal body ranges size from unicellular to colonial filamentous. That is, thallus is a coinocytic, that is a tubular structure, and even parenchymatous, that is a tubular or naked, bented neck-like structure, and they never contains roots, stems, and leaves. This you have to remember. Then size of algae ranges from 0.5 micron to 50 meter, 5 micron to 50 meter. Algae reproduces by the way of asexual means, sexual means, and by vegetative means, What happens from the physiological and biochemical point of view? Algae are more or less similar to other plants in many aspects, many respects. Therefore, algae possesses almost the same biochemical pathways as of higher plants. Resembling the higher plants, all algae possesses chlorophyll E and have almost the same carbohydrate and protein end products. And due to these characteristics, algae are ideal experimental organisms to study the several biochemical and physiological processes. So as all of you are aware, in case of bacteria, or the organism widely studied is Escherichia coli. So as to carry out the study of the plants, what happens? Algae are mainly used because of resemblance of algae with higher plants. Algae possesses this chlorophyll A and almost have same carbohydrate and protein end products. Therefore, algae is considered as an ideal organisms to study the various biochemical pathways which occurs in higher plants. From the long fossil record of both prokaryotic and eukaryotic algal forms, it is evident that prokaryotic algae were the first photosynthetic cellular plants. Prokaryotic algae were the first photosynthetic cellular plants. So, as far as this word algae is considered, it is derived from Latin word, and meaning of this algae in a Latin means seaweeds, and the Greek word for algae is a phycos. Therefore, their study is called as a phycology. Study of algae is called as a phycology, is nothing but study of algae, and phycos means seaweeds. That is, and logos means to study.
And according to common man or according to layman, algae is named as pond scum, frog spittle, water mosses, or simply water seaweeds or seaweeds. Then when you go through the scientific literature, you will find the definitions to give precise definition of algae. It is difficult of varied nature of this group. As far as this F.E. Fritz scientist has given all holotypic organisms, a tubular structure like organisms that fail to reach the higher level of differentiation, that is a differentiation of stem, root, leaves, etc. Then, according to G.M. Smith, simple plants with autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition, they have capacity or ability to prepare their own food. Then, according to Champman, seawoods of a seashore and green skins in stagnant freshwater ponds and pools, which are among the simplest in the plant kingdom, belong the group known as algae. And according to G.W. Prescott, algae are those chlorophyll-bearing organisms which are thyloid, that is not having true roots, stems, and leaves or leaf-like organs. Then as per Singh, algae are by and large simple plants which display a spectrum of photosynthetic pigments and evolve oxygen during the process of photosynthesis. मी आता हे कशासाठी सांगितलं तुम्हाला बाळांनो, algaeच्या व्हेरियस डेफिनेशन्स. पहिला आता आपल्या प्रश्नाचं क्वेश्चन पेपरचं नेचर बदललेलं आहे. त्याच्यामध्ये येईल डिफाईन algae 2 मार्क्सला. तर त्याच्यामध्ये याच्यापैकी एखादी डेफिनेशन तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे. याच्यापैकी एखादी डेफिनेशन तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी मी आता हे वेगवेगळं हे सांगितलं. तिथे एक्सप्लेन असेल छोटीशी. तर 2 मार्क्ससाठी प्रश्न आहे, त्याच्यात डिफाईन, एक्सप्लेन किंवा मॅच द फॉलोइंग याच्यासाठी हे येऊ शकते. Then algae are variously ranked as an order, class, division, group in different systems of classification. There are various classification systems. So algae is nothing but it is a collection of chlorophyll bearing autotrophic halophytes bounded by cell wall, which is made up of pure or mixed carbohydrates, Then when you go through the scientific literature, you will find the general characteristics of algae. Algae is represented by about 156 genera, that is 1,560 genera, and 17,535 species as per Smith. And in the beginning lecture, as I have told you people, that is taxonomy classification is always going on changing. So far, this number of genera and species has no doubt increased. As per Alexopoulos and Bold, they have been mentioned about 1,800 genera and 21,000 species in algae. And all these members are distributed in nearly all kinds of habitats. So thallus organization in algae varies largely and shows clear range. It is represented by following habitats. The thallus range, some of the thallus are motile unicellular. This is an example. Motile colonial, then palmelloid, then dendroid, coccoid, filamentous. All these are various structures, various motile structures of algae. And according to Smith, number of genera and species in different algal divisions are, again, he has given for chlorophyta, euglenophyta, pyrophyta, prosophyta, theophyta, then myxophyta, rhodophyta, etc. At present, the figure is much more because of the continuous discoveries and
new genera, continuous discoveries of new genera and species from different parts of the world. The size of algae varies greatly. Just now I have told you people that is from 0.5 micrometer in Chlamydomonas to 30 not micrometer, but 30 meter in macrocytes. So these algal cells are bounded by typical cell with few exceptions like euglena and gymnodium. So these motile members, that is zoospores and gametes of many representatives of algae, which contains flagella, which are the means of motility. And these flagella may be of different size, different type structures. Flagella may be equal or unequal. This flagella may be inserted apically. This flagella may be present laterally and may be sometimes skin cell or whip flash types. The whip flash type is smooth and regular throughout its length, whereas the skin cell type has small outgrowths throughout the length and it appears like a feather. So in this following figure, you will find these structures of what you can see, this flagella. So that is A is nothing but having equal flagella with apical insertion. Equal flagella. This is E having equal flagella. Unequal flagella with apical insertion. This is a long, this is a small. Then a tin cell like a flagella, the tin cell. Then whip flash like a flagella, the whip like a flagella. Unequal flagella with the lateral end. Lateral end. These are the structures of motile. The important pigment you have to remember, that is chlorophyll A, B, beta carotene, xanthophylls, lutein, biolaxantine, fucoxanthin, and neofucoxanthin. These are the important pigments, and as all of you are aware, chlorophyll is one of the most important photopigments. As far as this reserve food is in the form of starch, reserve food is in the form of starch, but the members of Bacillariophyceae, Xanthophyceae, and Dinophyceae, fats and oils are present as a reserve food material. And in most of algae, starch, but in case of Xanthophyceae, Dinophyceae, these are the classes, and Bacillariophyceae, fat and oils have been observed as a reserve food material. So reproduction in algae takes by three means, that is vegetative, sexual, and asexual. The vegetative by means of fragmentation, fission, akinety, tuber, etc. The asexual reproduction is the process in which a protoplast is released from the cell, and this protoplast germinates into a new plant, and it takes place by the formation of various types of spores like zoospores, synzoospore, aplanospore, atospore, hypnospore, oxospore, and tetraspore, cyst, etc. So these zoospores are flagellated asexual reproductive bodies, whereas this synzoospore is a multinucleate flagellated zoospore. Then this aplanospore is a non-motile, thin-walled zoospore formed by the cleavage of protoplast within the cell, whereas this hypnospore is a thick-walled aplanospore. Atospores are the replicas of the parent cell and formed by the cell division. Tetraspores are thin-walled, haploid, non-motile spore. So this sexual reproduction takes place by the union of cytoplasm and nuclear material of two gametes of two organisms. Sexual reproduction, that is the union of cytoplasm and nuclear material of 2 gametes of 2 organisms of the same species. It is
of the following three types, that is isogamy, anisogamy, and oogamy. What is isogamy? When two fusing gametes are morphologically identical, they are called as isogametes, morphologically identical. Isogamyची सुद्धा डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते पहिल्या प्रश्नात. डेफिनेशन anisogamy, when two fusing motile gametes are morphologically dissimilar. Isogamy morphologically similar, whereas anisogamy morphologically dissimilar शब्द येणं गरजेचं आहे. That is, that one is smaller and another is larger, and the gametes are called as anisogametes, and the process of fusion is called as anisogamy. What is oogamy? In oogamy, one gamete becomes immobile, and this function as the female gamete, and the male gamete is a comparatively small and motile. These gametes are called as oogametes, and their fusion process is called as oogamy. मी सांगितल्याप्रमाणे पहिला प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये डिफाईन किंवा एक्सप्लेन करण्यासाठी ह्या टर्म्स विचारल्या जाऊ शकतात. The next question arises about the classification of algae. As all of you are aware, in case of classification, what happens? Classification may be defined as a scientific categorization or hierarchical categorization. Hierarchical classification, we call it as scientific categorization of the organism in a hierarchical series of groups. Species is considered as the smallest group, and more similar species are grouped together in a genus, and similar genera are grouped into families, and similar families are grouped into orders, and similar orders into the classes, and classes into divisions, and similar divisions into kingdoms. कसं झालं, स्मॉलर टू हायर रँकिंग झालं, किंगडम म्हणायचं त्याला. हायेस्ट टॅक्सॉनॉमिक रँक. Yes, taxonomic rank. अरे बाळांनो, समजतंय का काय? फक्त 20 विद्यार्थी आहेत का रे? फर्नांडिस रीना, येस. विश्वतेज बनसोडे, येस सर. अरे काय समजतंय का? बाकीचे कुठे गेले? अजून 13 विद्यार्थी अबसेंट आहेत. हा, समजतंय. बाकीचे विद्यार्थी कुठे गेले? 13 विद्यार्थी नाही आहेत आज. माहित नाही सर. माहित नाही. In the beginning, I have told the Greek word for algae is a phycos, and according to international rule of botanical nomenclature, a group of algae should be necessarily be incorporated in the word phycos. Because of such incorporation, the words such as chlorophyceae, Pheophyceae, Rhodophyceae, हे जे काही क्लासेस आहेत वेगवेगळे, त्याच्यामध्ये PHYCEAE, PHYCEAE हे जे काय शेवटचे PHYCEAE आहे, सफिक्स आहे, इट इंडिकेट अन आयडिया ऑफ देअर रिलेशन विथ अल्गी. अल्गीच्या जे काय क्लासिफिकेशनचे जे काय आहे त्याच्यामध्ये ग्रीक वर्ड अल्गीच्या क्लासिफिकेशनला फायकॉस म्हटलं जात असतं, आणि त्यासाठी बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर ग्रुपनं काय केलेलं आहे, दे हॅव नेसेसरली इनकॉर्पोरेटेड द वर्ड फायकॉस, and as a result क्लोरोफायसी, फिओफायसी, रोडोफायसी, झॅन्थोफायसी असे त्या क्लासेसची नावं झालेली. The International Code of Botanical Nomenclature has recommended the following suffixes for different categories of algae. These following suffixes are, say, for example, division, phyta, subdivision,
Phytina. Class आता सांगितलं मी 5C, subclass 5CD, order ALES, suborder INALES, family ACEAE, subfamily OIDEAE, tribe AE, genus generally Latin name, species also generally Latin name, variety a Latin word, form a Latin word. तर ते क्लासिफिकेशन करत असताना काय सांगितलेलं आहे, अकॉर्डिंग टू द इंटरनॅशनल कोड ऑफ बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर they have recommended the following suffixes for the different categories of the algae. That is, for division, you have to say phyta, subdivision phytina, class 5C, subclass 5CD, order ALES, suborder INALES, family ACEAE, subfamily OIDEAE, tribe EAE, genus generally a Latin name, species generally a Latin name, variety a Latin word, and again form this is also a Latin. The next question arises. Basis for algal classification. Basis for algal classification. So rarely only one and usually a combination of few or more of the following characters are considered by the algal taxonomists while classifying algae. So the taxonomists, algal taxonomists, they have used these are the characteristic properties for algal classification. Which characteristic properties? Say, for example, first characteristic property, pigments, their component, what kind of pigment is there, uh, their complement, relative amount, kind of the pigment, chemical composition of this pigment. You have to take all these into the consideration for basis for algal classification. Then external form of the algae. What is the size of algae, shape of the algae, appendages, and other structures of the algae. This is also taken into the consideration for algal classification. Then chromatophore shape, whether it is cup shape, stellate shape, reticulate, discoid, spiral, girdle shape, etc. Then reserve food products, starch is there, oil is there, their chemical composition, flagella structure, flagella type, flagella number, flagella position, flagella anatomy, flagella insertion in the body, apical, lateral, etc. Then cell wall composition, submicroscopic wall, its chemical composition, then nucleus, presence or absence of definite nucleus, chromosome, number of chromosome, their arrangement, shape, life history and reproduction, type of life history, method of reproduction, shape of reproductive bodies, presence or absence of sexual reproduction, then algal physiology, different physiological details, ecological data, whether it is present in fresh water, marine water, all these you have to take into the consideration for algal classification. And taking all these points, then classification is carried out. So when one would like to proceed for classification, there are two schools of thought for classification. There are two schools of thought for the classification. Which are these two schools of thought of algal classification? According to one school of thought of classification of algae should be divided first into several phyta, that is divisions, and then each phyta should have a different classes. So this is one school of thought of algal classification. एका समूहा किंवा ग्रुप किंवा according to one group of scientists, algae should be divided first into several phyta or divisions, and then each phyta should have a different classes. That's a school of thought.
And according to second school thought, algae itself equivalent to division. There is no need to divide algae into phyta or division. Therefore, it can be further divided into classes, phyci, and not into many divisions, that is phyta. So there is no word such as phyta in classification proposed by Fritsch and his supporters of the second school. But at present, when you go through the scientific literature, you will find that each classification system is accepted by the most of the scientists as well as the most of academics, and this is considered as an accepted classification system by the Fitch. That is, there is no division or phyta in the Fitch classification, or the second thought of the school of algal classification is used for classification. So systems of algal classification, as so many times I have told you people that a classification system always go on changing because of this, what you can say, this because of changes in, or because of change in its, you can say this, not in structure, but काय म्हणायचं असतं की त्याच्यामध्ये जे काय वेगवेगळे शोध लागत असतात नवीन याच्याप्रमाणे, त्यामुळे ते काय क्लासिफिकेशन सिस्टीम, टुडेज क्लासिफिकेशन सिस्टीम इज नॉट युजफुल टुमॉरो. सो in general classification system, algal classification system also always in changing state. So when you go through the scientific literature, you will find that classification before 18th century. That is, as all of you are aware, father of this systematic Carl Linnaeus in 17th 1753, he has recognized 14 genera, and among these, nowadays only 4 genera are considered these days. Later on, this classification, which was proposed by scientist W.H. Harvey in 1836, and he described marine algae from many parts of this world. Later on, the classification system, which was proposed by A.W. Eichler in 1886. Then classification, which was proposed by scientist Asher 1914-1931, and later on classification, which was proposed by G.M. Smith in 1955. So as far as this classification system is considered, the classification which was proposed by Fritsch, the classification system proposed by Fritsch, and according to this Fritsch, the class 1 it is called as a chlorophyci, and this class 1 chlorophyci contains this order number Holocales, and this order Holocales, which contains order 1, order 2, that is chlorococales. Then this order is again classified into various classes. That classes, if you would like to go, that is a different 11 classes are there. That is mainly classified into 11 classes, and these 11 classes are nothing but what you can say. First class is a chlorophyci, which is called as the grass green algae, and one important characteristic properties of the chlorophyci is the pigments, and the main pigments are chlorophyll A, chlorophyll B, and the 2 yellow pigments, that is carotenoids. Hence chromatophores are the grass green in color, and reserve food material is a starch in chlorophyci. Structure of chlorophyci is given. Later on, you can see the structure.
Then reproduction in chlorophyce is by sexual reproduction, ranges from isogamous to advanced oogamous kind. And the occurrence of this chlorophyce is in the fresh water, few are marine, and there is a marked tendency towards this terrestrial habitat. So this is in short about the first class, that is the chlorophyce, that is the grass green. The next class is the xanthophyce, that is yellow-green algae, and the pigments are chromatophores. These pigments are yellow-green. Yellow xanthophyll is observed abundantly, and reserve food material is oil. Reserve food material is oil. Then reproduction by sexual reproduction is rare and always isogamous. Occurrence is mostly freshwater, but few are marine in nature. And next third class is chrysophyce, that is brown or orange algae. Or orange algae is the pigments are the chromatophores known as brown or orange colored phycochrysine and serves as a main accessory pigment. And reserve food material is fat and oil. Structure is given. Reproduction is by sexual reproduction, but sexual reproduction, but it is isogamous type as far as occurrence is considered of brown orange algae is cold freshwater, few are in marine in nature. Then fourth class is Bacillariophyce, that is yellow or golden brown algae. Yellow or golden brown algae is chromatophores are yellow or golden brown in color. Nature of accessory pigments is not very definite. Reserve food material is fat and volutin. Structure is here you will find. Reproduction forms are diploid. Sexual reproduction is a special type which exists by fusion of protoplast. The ordinary individuals. Occurrence is they widely present in freshwater, seawater, soil, terrestrial habitats. Then fifth class is Dinophyce, that is dark yellow or brown algae. Pigments or the chromatophores are dark yellow or brown in color and possesses number of special pigments, that is chromatophores are numerous and discoid. Reserve food material is starch and oil. Then structure, here you will find the structure. Reproduction is by sexual reproduction. Then next class is the sixth class, cryptophycine. The pigments or chromatophore shows diverse pigmentation, and these pigments are nearly brown in color, and chromatophores are usually these chromatophores are usually in brown color. Reserve food material is solid carbohydrate. Solid carb. Reproduction is by isogamous type. Isogamous type. Then next class is the chloromonady, that is a bright green algae. Bright green algae, that is chromatophore pigments are bright green pigment. They possesses an excess of xanthophyll. There are reserve food material is oil. Then the plants are motile flagellate with two almost equal flagella. Their occurrence is freshwater form. And Pheophyce, that is brown algae, that is pigments are or chromatophores are brown and which possesses this yellow fucoxanthin pigment. Reserve food material is a mannitol, alcohol, polysaccharide, fats, etc. Reproduction by sexual reproduction. Occurrence, that is in marine in nature. Then next one is the euglene, pure green algae.
Chromatophores are pure green. Each has many chromatophores. Reserve food material is polysaccharide. Reproduction is by sexual reproduction. Occurrence is in fresh water. And 10th one is a rhodophyceae, that is red algae. Red pigments are there. Red chromatophores are there. And reserve food material is a starch polysaccharide. Reproduction by sexual reproduction. And last one is a myxophyceae, that is the cyanobacteria, blue-green algae. The pigments are the pigments of common occurrence are chlorophyll, carotenes, xanthophylls, phycocyanin, phycoerythrin, etc. Reserve food material is a sugar, glycogen. Then reproduction, there is no sexual reproduction, and habitat is considered sea and freshwater. Sea and freshwater. So there are merits and demerits for each classification system. Merits and demerits for each classification system. Here you'll find the more details about this classification. So classification which was proposed by Fritsch. Just now I have told you people that is 11 classes of algae. So Fritsch believed that algae is a group which is equivalent to a division, and therefore it should not be divided into any more phyta divisions, and it should be divided into only classes, that is a 5C. And I just now I have told you people 11 classes. 11 classes. Then समजते करे बघा क्लासिफिकेशन. येस, क्लासिफिकेशन नंतर आपल्याला काय सांगायचंय, टाइटॉलॉजी ऑफ द algae. येस, क्लासिफिकेशन समजते का? 11 क्लासेस यू हैव टू रिमेंबर. हो सर. त्यानंतर त्याचा नेक्स्ट पार्ट आहे सायटॉलॉजी ऑफ द अल्गी. सायटॉलॉजी ऑफ द अल्गी म्हणजे काय करायचंय आपल्याला, जसं आपण फंगल सेलचं स्ट्रक्चर पाहिलं तसं अल्गल सेलचं स्ट्रक्चर पाहायचं. So algal cells are fundamentally of two types, that is prokaryotic cells, which is found in cyanophyceae, and second type of eukaryotic cell, which is found in all remaining algal groups. So algal cells are basically of two types, is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic, that is a blue-green algae, that is which belongs to this cyanophyceae, and second type of eukaryotic cells are found in all remaining algal groups. Similar to all other living organisms, all algal cells are composed of a protoplast, which is either naked or enclosed within a cell wall or envelope. And the external living membrane is a plasma lemma in all algal cells. In all algal cells. So as far as prokaryotic cell is considered, there is a presence of incipient nucleus. Nucleus is not surrounded by a nuclear membrane. So nucleus is present throughout the cell membrane or protoplasm. We call it as an incipient nucleus. There is an absence of bounding membrane and photosynthetic apparatus. So nuclear, what you can this various organelles which are not bounded by their membrane, the absence of bounding membrane and absence of prokaryotic cell, as well as absence of what you can say this well-developed cell organelles, that is Golgi body, mitochondria, etc. Absence of mitosis, absence of, and eukaryotic cell, which is a distinct intracellular membrane-bounded organelles such as chloroplast, mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, etc. And here you will find the cell structure, that is eukaryotic. E is the
prokaryotic cell structure, and D is the eukaryotic cell structure. And details of these prokaryotic and eukaryotic cell structures you will find cell membrane, then cyanophyce in granules, then glycogen granules, polyphosphate granules, then phycobilisomes, carboxysome, thylakoid, 70S ribosome, gas vacuole, and details of thylakoid. This is the cell structure of a prokaryotic algal cell, and this is the cell structure of eukaryotic algal cell, which contains contractile vacuole, then starch, then what we Golgi apparatus, nucleus, pyrenoid, chloroplast, starch granule, etc. The cell wall. As far as cell wall is considered, as in higher plants, the cell wall is always formed outside this plasma lemma. Structurally, the cell wall may be incomplete or complete. The complete cell wall is a characteristic of several flagellates and usually termed as a lorica, which is a flask or cup-shaped structure and in which sits a flagella. So majority of unicellular non-motile algae in almost all multicellular algae, that the cell wall, what you can say, is a firm and it contains microfibrils, and the outer layer is a gelatinous and amorphous. And it is made up of various pure or mixed carbohydrates like cellulose is there, pectin is there, mucilage is there, and sometimes protein. And according to scientists round, the cell wall may be impregnated or layered with inorganic substances, that is silica, calcium, magnesium. The carbohydrate of the algal cell wall may be grouped in the following two categories, that is water soluble carbohydrate group cell wall and non-soluble water soluble carbohydrate cell wall. In case of water soluble carbohydrate cell wall, these are the mucilaginous and soluble in water, for example cellulose, mannose, and chitin. And non-soluble, non-water soluble carbohydrates, these are non-mucilaginous and not soluble in water, for example pectin substances as tallows and amyloid. Cell wall in most of algae is composed of water-soluble carbohydrates. And in some cases, the thick envelope of mucilage is present. And this mucilage is arranged in prisms coming out from the pores of a membrane. The cell wall in xanthophyce is mainly contain pectin, but in chlorophyce, rhodophyce, phaeophyce, and dinophyce, the pectin is mixed with cellulose. And in case of these diatoms, it is mixed with silica. Then, as far as this, in some algal members, that is euglena, instead of true cell wall, the pellicle is present, and it is simply a bounding membrane of a cytoplasm. Of a cytoplasm. So, and there are various cell walls, that is microfibrillar walls, silica walls. The microfibrillar walls are many algae show laminate fibrillar structures, whereas in silica walls, many siliceous compounds are present in the cell walls of various diatoms, cell walls of various diatoms. Then next one is the, what you can say, this cytoplasm. Cytoplasm is a viscous mass bounded externally by lipoproteinous semi-permeable plasma membrane, and there are present various vacuoles which are bounded by the stonoplast mitochondria. त्या सायटोप्लाझ्ममध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हॅक्युल्स असतात, and all eukaryotic algal cell possesses vacuoles. You will find in the diagram one or more vacuoles, and they remain bounded by distinct membrane
membrane called tonoplast, and these vacuoles play important role in alga, especially in osmotic relations, maintenance of osmotic balance. There are only two contractile vacuoles, that is chlamydomonas situated just adjacent to basal granules. So two types of vacuolar apparatus found in motile algae, simple or contractile vacuole, and what we can say is complex vacuole. The next vacuole, mitochondria, the powerhouse of cell. Important cell organelles of eukaryotic cells provide sites for localization of cheap respiratory enzymes, and they are present in large numbers in a cell. And these mitochondria, structurally, each mitochondria is bounded by double-layered membrane. The inner layer is enfolded into many finger-like processes. Then Golgi bodies are also called as dictosomes, and they are found in stacks of 2 to 20 smooth lamella, Golgi bodies, and collectively form a Golgi apparatus. And the ends of these lamellae are generally dilated. The next Golgi body, endoplasmic reticulum. The entire cytoplasm is traversed by a well-organized system of interconnecting tubules or vesicles, which is called as a endoplasmic reticulum. And these endoplasmic reticulum have various eye spot or stigma, and these eye spots are type A, type B, type C, type D, and type E. Then next, this endoplasmic reticulum, plastids or chromatophore. These chloroplast and chromatophore plastids are such double membrane structure, double membrane structure. And pigments, as far as pigments are considered, the pigments which provide this actual color to this algae, actual color to this thallus, are some definite chemical compounds, and these constitute one of the most effective criteria for algal systematics or taxonomy. As far as pigments are considered, that is chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll E, chlorophyll D, etc. Plus phycobilin pigments are there. Then apart from phycobilin, some of the carotenoid pigments are there. Beta carotene is there. These are the various pigments are there. Next to pigments, flagella is there. Flagella is there. As far as flagella are the means of movement and vary in number, length, and appendages and position in different members, smooth flagella, the rough flagella, etc. The nucleus, in all eukaryotic cell, the nucleus is present in the form of well-organized and spherical or ellipsoidal structure. And reproduction of this algae is considered, the reproduction of algae is basically three types, that is vegetative reproduction by fragmentation, then by budding, then by akinates, cell division, etc. modes of reproduction. Asexual mode of reproduction by zoospores, non-motile asexual spores, aplanospores, atospores, actinospores, tetraspores, exospores, endospores, monospores, etc. Then in case of sexual reproduction by isogamy is there. Next to anisogamy, oogamy, these are some of the examples of sexual and last one is the, what we can say, this economic importance of algae. As far as economic importance
of algae is considered. There are various economic importance. Algae as a primary source of food and energy. As all of you are aware, algae is used as a food in uh, in various ways. Then agar agar, then carrageenan, then alginates, then as a source of minerals, as a fodder or animal food, then diatomate, then a fertilizer, then antibiotics and other medicines. In biological research, sewage disposal, algae and land reclamation. These are some of the positive points. And negative points: role in water supply, death of fishes and other animals, diseases and death of human being, then parasitic algae, pollution causing algae, or algae and water blooms. These are some of the negative effects of the algae. What happens? This is in short the general characteristic properties, classification, economic importance, and cytology of algae and cytology of algae. बस 17 जणच राहिले वेरी शेवटपर्यंत. काय करायचं रे बाळा? 17. आज आज जे काय मी शिकवलेलं आहे बाळांनो, त्याच्या माझ्याकडून कॉलेजमधून हार्ड कॉपीज आहेत, त्या तुम्ही घेऊन जावा. त्या हार्ड कॉपी जर वाचल्या तुम्ही तर तुम्हाला ते समजेल काय काय आज आज सांगितलेलं आहे किंवा कशा प्रकारचे प्रश्न येत असतात. सो दिग्विजय कुलकर्णी आहे का? येस सर. ऋषिकेश आहे का? कलंगी ऋषिकेश, ऋषिकेश आहे का? नाही का ऋषिकेश? फर्नांडिस रीना, I would like to stop here. Good morning, students. Am I audible to you? Students, are you able to hear me? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we shall shortly start with the lecture. I'll be starting with my screen presentation. Let me know if if you're not able to see it, okay?
Yes. Are you remembering what we have gone through in the previous lecture? काही आठवतंय का? Yes, anyone? मॅम हा बोल सुप्रिया. डिफरंट मेथड बघितलेल्या आयसोलेशन ऑफ कल्चरेबल मायक्रो मेथड्स बघितलेल्या डीएनए आयसोलेशनच्या बघितलेल्या ना. हो आर यू मॅम. रिमेंबरिंग? हा पण डीएनए आयसोलेशन बघितलेलं होतं. तुमच्या सिलेबस मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर पहिला पॉइंट आहे कल्चर इंडिपेंडंट मेथड्स आणि त्यानंतर आहे टोटल डीएनए एक्सट्रॅक्शन फ्रॉम द हॅबिटॅट. But I felt that the sequence have to be interchanged. You should first know how the DNA from the habitat is extracted and then further how it is analyzed, because that is the basis for use of culture independent methods. त्यामुळे आपण तो पार्ट आधी कव्हर केलाय आणि आज आपण कल्चर इंडिपेंडंट मॉलिक्युलर मेथड्स बघणार आहोत. त्यामध्ये त्यातल्या 2 मेथड्स रादर 3 मेथड्स ह्या आपल्या आधीच झालेल्या आहेत. त्या म्हणजे 16S RRNA सिक्वेन्सिंग आहे जे आपण ऑलरेडी कम्प्लीट केलंय. फॅटी ऍसिड मिथिल इस्टर अनालिसिस दॅट इज फेम अँड PLFA फॉस्फोलिपिड अनालिसिस प्रोफाईल फॉस्फोलिपिड प्रोफाईल जे आहे ते आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. त्यामुळे त्या 3 टेक्निक्स सुद्धा कल्चर इंडिपेंडंट टेक्निक्सचा एक भाग आहेत आणि त्या ऑलरेडी आपल्या शिकून झालेल्या आहेत. आज आपण बघणार आहोत काही टेक्निक्स विच आर बेस्ड मेनली ऑन PCR, दॅट इज पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन. त्याच्या अँप्लिफिकेशनचे जे काही प्रॉडक्ट्स आहेत ते पुढे कसे अनालाइज केले जातात आणि कुठल्या मेथड्स आपण यूज करतो आयडेंटिफिकेशन साठी ते आपण बघणार आहोत. आय एम शुअर यू मस्ट हॅव गॉन थ्रू और ॲटलिस्ट यू माइट हॅव हर्ड सर्टन टर्म्स इन युअर प्रिव्हियस क्लास. जसं की आपण ऑलरेडी SDS पेज बघितलेलं आहे, तुम्ही TY मध्ये पण शिकला असाल. त्यानंतर PCR ऑलरेडी तुमच्या सिलेबसचा एक भाग मला वाटतं TY मध्ये होतं. So you have this idea of how the PCR functions, but how it is applicable in taxonomy and what are the different techniques that are combined with PCR that we are going to see today. So आज आपण denaturing gel gradient electrophoresis बघणार आहे, DGGE टेम्परेचर ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बघणार आहे. त्यानंतर फ्लो सायटोमेट्री आहे. अशा काही टेक्निक्स आणि इतर काही टेक्निक्स ज्या मेटाजिनॉमिक्सचा एक पार्ट आहे त्याही आपण बघणार आहे. मेटाजिनॉमिक्सचा एक पार्ट आपला अजून राहतोय ह्या लेक्चर नंतर सुद्धा, जो आपण नेक्स्ट लेक्चरला कव्हर केल्यावर आपला हा युनिट जो आहे तो कम्प्लीट होणार आहे. अँड आय एम ऑब्झर्विंग देर इज व्हेरी लो स्ट्रेंथ ऑफ युअर्स इन द क्लास. अर्थातच तुम्ही जे आलाय त्यांना बोलण्यात अर्थ नाहीये, पण तुमची जशी जशी एक्झाम जवळ येते तसे तसे तुमचे बेसिक्स जे आहेत प्रत्येक युनिटचे ते झालेले आहेत. आणि आता ऍक्च्युली जो महत्वाचा पार्ट आहे प्रत्येक युनिट मधला किंवा प्रत्येक सब्जेक्ट मधला ऍडव्हान्स किंवा तुम्हाला माहिती नसलेला आधी हे सब्जेक्ट किंवा हे टॉपिक्स आता शेवटच्या काही लेक्चर्स मध्ये सगळ्यांचेच कव्हर होत आहेत. त्यामुळे तुमच्या फ्रेंड्सला नक्की सांगा की तुम्ही जी फेस करणार आहे एक्झाम, इट इज नो मोर MCQ based. You will get the notice. It will be descriptive and subjective, and you're missing the lecture part is probably going to be very hazardous if you do not study on your own. कारण तुमचा जो अप्रोच आहे काही लोकांचा तुमच्या क्लासमधल्या एकदम लिनियंट आहे, लेक्चरही अटेंड करायचं नाही, थोडंफार जेवढं कानावर पडते ते सुद्धा पडत नाही, आता इतक्यात तुमची एक्झाम येते. So tell your friends to attend lecture, not just mine, but जे कोणाचे राहिलेले आहेत महत्वाचे पॉइंट तुमचे कव्हर होणार आहेत ह्या शेवटच्या काही लेक्चर्स मध्ये, एक्झामच्या दृष्टीने सुद्धा आणि अभ्यासाच्या दृष्टीने सुद्धा. So just remind them
who pays some attention towards ongoing classes, and we shall resume with our topic. So I'll be presenting my screen right now. Yes, ma'am. Yes. Is the screen visible to you? Are you able to see the diagram or the figure that is depicted on screen? So just pay attention over here. Yes. Am I audible to you? Yes, ma'am. Are you able to hear? येस. तर इकडे लक्ष द्या. आपण टप्प्याटप्प्यात आपला हा सिक्वेन्स जो आहे युनिटचा तो कव्हर करतोय. तर पहिल्यांदा आपण सगळे डायव्हर्सिटी आणि कॅरेक्टरायझेशन, क्लासिफिकेशन ते पाहिलंय. तर DNA एक्स्ट्रॅक्शनचा पार्ट झालाय. सो इफ यू फॉलो द पोझिशन ऑफ माय कर्सर, इफ यू कॅन सी ओव्हर हिअर दॅट एन्व्हायरमेंटल सॅम्पल्स जे की आपण टॅक्झॉनॉमीमध्ये डील करतो, आपल्याला कॅरेक्टराइज किंवा क्लासिफाय, आयडेंटिफाय करायचे आहेत मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आणि आता आपण कल्चर इंडिपेंडंट मेथड्सकडे बघतोय. सो एन्व्हायरमेंटल सॅम्पल्स, फ्रॉम those environmental samples, extraction of DNA and RNA or proteins, lipids or metabolites, it is done. In this case, mainly we are dealing with extraction of DNA from the habitat, the methods of which we have gone through in the previous lecture. And then coming towards the analysis part or analysis method, आपण आज बघणार आहे हा पार्ट, पार्शल कम्युनिटी, ज्याच्यामध्ये आपण असे वेगवेगळे सगळे ARDR, SSCP, रिसा असेल, RFLP किंवा DGG अशा टेक्निक्स आहेत, क्लोन लायब्ररीज आहेत, PCR, रिअल टाइम और रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज PCR आहे, हायब्रिडायझेशन ॲरेज जसं की DNA मायक्रो ॲरे आहे, फायलोचिप्स आहे, फिश फ्लोरोसेंट इन सिटू हायब्रिडायझेशन, मायक्रोबियल लिपिड अनालिसिस आणि आयसोटोप्स प्रोबिंग, हे जे काही टेक्निक्स इथे मेन्शन केलेले आहेत, ऑल दीज आर कल्चर इंडिपेंडेंट टेक्निक्स विच वी आर गोइंग टू गो थ्रू. अँड देन कमिंग टुवर्ड्स द होल कम्युनिटी, जो की मेटाजिनॉमिक्सचा पार्ट आहे, जो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहे, जे मेटाजिनॉमिक्स आहे, मेटा ट्रान्सक्रिप्टॉमिक्स आहे, मेटाबोलॉमिक्स आहे, मेटाप्रोटिओमिक्स आहे. This part is somewhat, rather most of it is in accordance or related to use or application of bioinformatics, जो की तुम्हाला स्पेशलायझेशनचा पेपर आहे सेकंड इयर मध्ये. पण आता ह्या सेमिस्टर मध्ये यू विल गेट टू नो सर्टन बेसिक points in regard to use of bioinformatics for whole community analysis or whole genome analysis. तर मग हा पार्ट आपण ह्या येत्या 1-2 लेक्चर्स मध्ये कव्हर करतोय. त्यामध्ये आज आपण बघणार आहे पार्शल कम्युनिटी अनालिसिस, म्हणजे जो DNA तुम्ही लास्ट लेक्चर मध्ये आता आयसोलेट केलेला आहे वेगवेगळ्या मेथड्स यूज करून, त्या DNAचं पुढे अनालिसिस कसं करणार आहोत, कुठल्या मेथड्स वापरणार आहोत, त्या प्रत्येक मेथडचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस आहेत, ते आपण बघतोय. सो मूव्हिंग ऑन टू दोज मेथड्स. Yes, I hope the screen is visible to you.
ही नोट मला वाटतं मी तुमच्या गुगल क्लासरूमला ऑलरेडी शेअर केलेली आहे. कल्चर इंडिपेंडंट मॉलिक्युलर टूल्स फॉर सॉइल अँड रायझोस्फिअर मायक्रोबायोलॉजी रिव्ह्यू पेपर आहे हा. आणि रिसेंट म्हणजे ऑलरेडी आता रिसेंटली पब्लिश झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये कंपायलेशन जे आहे टेक्निक्सचं ते अतिशय छान आहे आणि टू द पॉइंट आहे. तुम्हाला कळण्याजोगं आहे. त्यामुळे ऑलरेडी ही नोट तुम्हाला शेअर केली आहे. बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द व्हॅलिड और ऑथेंटिक रिसोर्सेस अवेलेबल टू यू इन द लायब्ररी और ऑन द इंटरनेट. सो असं काही नाही की हेच फक्त करायचंय. तुम्हाला वेळ असेल, इच्छा असेल तर यू आर ऑलवेज allowed to go through the resources that are available or at your disposal. So हा जो टेबल आहे ह्याच्यामध्ये कंपायलेशन केलेलं आहे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेसचं वेगवेगळ्या मेथड्सचं. तो पार्ट आपण नंतर बघूयात. वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस पार्ट डिरेक्टली. येस. सो एन्व्हायरमेंटल सॅम्पल्स मधला जो DNA आहे, पहिली स्टेप आहे की त्याचं पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन थ्रू ॲम्प्लिफिकेशन करणं आणि त्याचे जे ॲम्प्लिफाईड प्रॉडक्ट आहेत, फ्रॅगमेंट्स आहेत किंवा ज्याला आपण ॲम्प्लिकॉन्स म्हणतो, त्याचं अनालिसिस करून आपण त्याचे जेनेटिक फिंगरप्रिंट प्रोड्यूस करतो आणि दिस इज गोइंग टू हेल्प अस फॉर कॅरेक्टरायझेशन अँड आयडेंटिफिकेशन. सो genetic fingerprinting techniques, if you are following the amplification, जसं मी ऑलरेडी सांगितलं, PCR तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे, पण यामध्ये काही टर्म्स जर तुम्हाला कोरिलेट नाही झाल्या, then you are always welcome to ask. I'm just going through them because I assume that some of the things are covered in previous classes. So PCR amplification तुम्हाला माहितीच आहे टेक्निक. पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन थ्रू आपण काही सिक्वेन्सेस आहेत ते एम्प्लिफाय करतो, त्यांचा नंबर वाढवतो आणि त्यानंतर मग आपण त्याचं अनालिसिस करतो. मग काही ज्या टेक्निक्स आहेत ते आर बेस्ड ऑन PCR amplification and so some of the techniques are mentioned over here. आणखी दोन कॅटेगरीज मध्ये त्याचं डिव्हिजन होतं डिपेंडिंग ऑन डिफरन्शियल इलेक्ट्रोफोरेटिक मायग्रेशन ऑन अगॅरोज और पॉलिअक्रिलामाइड जेल. सो हे लक्षात घ्यायचं की कल्चर इंडिपेंडंट मेथड्स ज्या आपण बघतोय त्या मेथड्स ही सिंगल मेथड कधीच नसते. त्याच्यासोबत आपण इतर मेथड्स वापरतो आणि मग अल्टिमेटली आपल्याला हवं असणारा किंवा डिझायर्ड रिझल्ट आपल्याला मिळतो. सो वेन एव्हर यू आर गोइंग थ्रू मेथड्स, फर्स्ट स्टेप विल बी PCR, then the products will be analyzed using different modified formats of gel electrophoresis, and then sequence analysis comparing to the available databases is done. So जर आपण बघितलं की PCR बेस्ड ज्या काही टेक्निक्स आहेत त्यामध्ये डिफरन्शियल इलेक्ट्रोफोरेटिक मायग्रेशन ह्या ॲस्पेक्टवर डिपेंडिंग 2-3 प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात. तर पहिला आहे मायग्रेशन डिपेंडिंग ऑन साईज. सो द टेक्निक्स विच आर grouped in migration of sequences depending on size are TRFLP, अरिसा आहे, रिसा आहे, RAPD आहे, SSCP आहे, LHPCR आहे. सो रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम असेल किंवा रिसा आहे. सो these techniques we are going to go through. Migration depending on the sequence, that is DGGE and TGGE. These are also the very significant techniques that are used for identifying microbial community structure as well as
identifying microorganisms from different habitats. So advantages जर बघितले आपण ह्या टेक्निक्सचे तर फास्ट इव्हॅल्युएशन ऑफ कम्युनिटी चेंजेस जे काही मायक्रोबियल किंवा जे काही हॅबिटॅट तुम्ही अनालाइज करताय त्याचं एकदम ॲक्युरेट आणि फास्ट इव्हॅल्युएशन या टेक्निक्स थ्रू आपल्याला करता येतं आणि क्लीनअप ॲम्प्लिफिकेशनची गरज नाही आहे जे काही ॲम्प्लिफाईड प्रॉडक्ट्स तुम्हाला मिळतात त्या प्रॉडक्ट्सचं क्लीनअप करणं किंवा डायजेशन with restriction enzymes it is not required. So these are certain basic advantages of some of these techniques. Coming towards DGG and TGG, so these methods are based on migration depending on sequence. हे लक्षात घ्यायचंय आपल्याला बेसिक व्यवस्थित माहिती पाहिजे की कशावर डिपेंडंट आहे कुठल्या प्रॉपर्टीज सिक्वेन्सच्या एक्सप्लॉइट केलेल्या आहेत हे आपल्याला व्यवस्थित माहिती हवं. सो DGG if you see denaturing gradient gel electrophoresis is one technique and temperature gradient gel electrophoresis is another technique which is employed to separate PCR amplified ribosomal DNA fragments. So 16S rRNA जो आहे हा जो सिक्वेन्स आहे हा सेपरेट आउट करून अनालाइज करण्यासाठी ह्या दोन टेक्निक्स यूज केल्या जातात. बट प्रिन्सिपल विच इज एम्प्लॉयड इज व्हेरिएशन इन न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स. सेम लेंथचे न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स आहे पण त्यांच्यामधला कंपोजिशन जे आहे ते वेगळं असणार आहे न्यूक्लियोटाइड्सचं. सो जो सिक्वेन्स तुम्ही अनालाइज करताय लेंथ त्या सिक्वेन्सेसची सारखी असेल पण त्या आतमध्ये जो न्यूक्लियोटाइड त्याचा पूर्ण सिक्वेन्स आहे तो वेगळा असणार आहे. सो फ्रॅगमेंट्स ऑफ DNA which are same in length but which differ in nucleotide composition, they are basically analyzed using denaturing gradient gel electrophoresis. So principle if you see of both of these methods, basically DNA denaturing agents जे असतात जसं की फॉर्मामाइड आहे युरिया आहे हे DGG मध्ये ह्याचं मिक्सचर वापरलं जातं आणि ह्याचा ग्रेडियंट तयार केला जातो लिनियर ग्रेडियंट तयार केला जातो आणि टेम्परेचर मध्ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आपल्याला बघायला मिळतो. सो these gradient of denaturing agents as well as of temperature, what they do, they influence the electrophoretic mobility of partially melted double stranded DNA. आता इथे लक्षात घेण्यासारखं काय आहे हे बघा. जेव्हा तुम्ही नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करता त्याच्यामध्ये negatively charged DNA is going to migrate towards positively charged electrode and migration will depend upon the density and size of the entire sequence. पण ह्याच्यामध्ये जेव्हा डिनेचरिंग एजंट्स यूज केले जातात टेम्परेचर ग्रेडियंट किंवा डिनेचरिंग एजंट्सचा ग्रेडियंट आपण एम्प्लॉय करतो. हाऊ द एंटायर थिंग फंक्शन्स बेसिकली ज्या DNA फ्रॅगमेंट्स आहेत ज्या PCR ने आपल्याला अँप्लिफाय करून मिळालेल्या आहेत त्यामध्ये as we all know GC pairing जे आहे which is having 3 hydrogen bonds and 80 pairing which is having 2 hydrogen bonds तर त्याच्यामधल्या GC pairing ची स्टेबिलिटी आपल्याला माहिती जास्त असते. So this property is exploited in DGGE. Differences in the stability of GC pairing. त्यामुळे काय होतं हे जे मिक्सचर आहे DNA फ्रॅगमेंट्सचं of different sequences, it is separated by electrophoresis on
acrylamide gel, and this acrylamide gel is going to contain linearly increasing gradient of DNA denaturants. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, DNA fragments which are very rich in GC, साहजिकच आहे, जर GC rich sequence असेल, they will be more stable and so they will remain double stranded until reaching higher denaturant concentration. त्यामुळे डबल स्ट्रँडेड DNA they are going to migrate very fast, or you can say better in polyacrylamide gel, whereas denatured DNA जो आहे तो स्लो डाऊन होईल. मॅम आवाज कट होतोय. Am I audible to you, students? येस मॅम. Just a minute. मॅम मी 5 मिनिटात आंघोळ करून येऊ का? हो. Yes, so we were discussing DGG technique. जसं आपण म्हणत होतो की डबल स्टँडर्ड DNA जो आहे ज्याच्यामध्ये जास्त GC रिच सिक्वेन्स आहे, स्टेबल असणार आहे, व्यवस्थित सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये मायग्रेट होणार आहे. बट डिनेचर्ड DNA जो की फॉर्मामाइड आणि युरियाच्या मिक्सचरमुळे डिनेचर झालेला आहे, साहजिक आहे 80 बेस पेअरिंग जास्त असू शकेल किंवा GC रिच सिक्वेन्स ज्याच्यामध्ये नसणार आहे, असे स्ट्रँड्स किंवा फ्रॅगमेंट्स ते डिनेचर होतील अँड दे विल स्टॉप ऑर स्लो डाऊन इन द while migrating in the gel. So असे जे DNA fragments आहेत which are differing in sequence, they are separated in acrylamide gel. So basically it is performed for partial 16S rRNA gene. पण कधी कधी फंक्शनल जीन्स साठी सुद्धा आपण DGG चा उपयोग करू शकतो. If you see or if you follow the position of my cursor, this GC rich or GC clamp आपण जो म्हणतो किंवा GC rich sequence, it is attached to the 5' end so that the PCR fragments can be anchored. स्पेशल प्रायमर म्हणून अटॅच केला जातो आणि दॅट इज हाऊ द all the PCR fragments they are prevented from completely dissociating. That is one property which is basically employed in DGGE.
लक्षात आलंय का सगळ्यांच्या? येस, आर यू फॉलोइंग? येस मॅम. येस, टेम्परेचर ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये डीएनए डिनेचरिंग एजंट्सच्या ऐवजी टेम्परेचर ग्रेडियंटचा यूज केला जातो. सो दॅट इज सिमिलर टू DGGE, but the gradient differs. So as we know, temperature is going to influence the structure of DNA. So whenever there is a difference in or change in temperature, the structure of DNA is also going to change, and so their movement is also going to get influenced under this change or this gradient of temperature. So nucleic acids किंवा DNA, when you heat, there is formation of gradient of strands. आणि मग partial separated strands जे आहेत they differ as compared to completely separated strands. So जे speed आहे temperature gradient through हे strands migrate होण्याचं, it is inversely proportional to degree of separation. So नेहमीच एक्झॅक्ट टेम्परेचर आहे डिनेचरेशनचं ते स्पेसिफिक सिक्वेन्स वर डिपेंडंट आहे. जेव्हा किंवा तुम्ही टीजीची एम्प्लॉय करत असाल तेव्हा आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवं की जो सिक्वेन्स आहे त्या न्यूक्लिक ऍसिड फ्रॅगमेंटचा, त्या डीएनए फ्रॅगमेंटचा, तो स्पेसिफिक सिक्वेन्स हा इन्फ्लुएन्स करतो की डिनेचरेशनचं एक्झॅक्ट टेम्परेचर कसं असणार आहे. सो दॅट इज हाऊ इट इज एम्प्लॉईड. स्पेसिफिक रिजन्स जे आहेत ते पीसीआरनी एम्प्लिफाय केले जातात, आयसोलेट केले जातात आणि मग ते टीजेजी थ्रू आपण अनालाइज करतो. सो व्हेरी मच सिमिलर टू TGGE. Next technique, culture independent technique, which we are going to go through is terminal restriction fragment length polymorphism. So this is one of the technique which uses 5' PCR primer or many a times even both primers which are labeled with fluorescent dye they are used. So याच्यामध्ये काय होतं, amplificationचे products आहेत they are tagged and then digested with one or several restriction enzymes आणि त्यामुळे restriction enzymes actionमुळे terminal restriction fragments which are labeled they are obtained, but many a times that since they are going to differ in size, it becomes very easy to analyze them with capillary method or simply by sequencing through gel. So this is one of the fingerprinting, genetic fingerprinting technique. ही शेवटची जी टर्मिनल रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट आहे फ्लोरोसेंट डायनी टॅग केली किंवा लेबल केली जाते आणि त्यानंतर रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्सच्या डिग्रेडेशनमुळे जे काही फ्रॅगमेंट्स जनरेट होणार आहेत त्या तुम्हाला फ्लोरोसेंट डायच्या ऍक्टिव्हिटीमुळे व्हिज्युअलाइज करता येतात आणि मग त्या अनालाइज करता येतात. So that is one technique, terminal restriction fragment length polymorphism. So this is how it is used. One of the culture independent technique. Then a single strand conformation polymorphism, that is SSCP, is electrophoresis method and it is used for analysis of microbial communities. Here in this technique, the separation is based on single stranded DNA. So the secondary structures आहेत which are formed with single stranded DNA, they are used to separate products between products of different phylotypes.
सो ह्याच्यामध्ये GC क्लॅम्प यूज केला जात नाही, रेस्ट्रिक्शन डायजेशन ची काही गरज नसते, अँड इट इज बेसिकली व्हेरी सिम्पल टू अनालाइज विथ दिस काइंड ऑफ सिंगल स्ट्रँड कॉन्फर्मेशन पॉलिमॉर्फिझम. नावातच आहे सिंगल स्ट्रँड कॉन्फर्मेशन पॉलिमॉर्फिझम. So polymorphism, different forms of single-stranded DNA, they are analyzed using this technique. So if you see, SSCP has been employed as culture-independent approach for study on the diversity as well as distribution of polyhydroxyalkanoid producing bacteria. Very useful technique that has been employed. इथे खास करून मी काही पॉइंट्स हायलाइट केले. So we actually get to know in type of अनालिसिस दिस टेक्निक इज यूज्ड. आपण फक्त म्हणतो कल्चर इंडिपेंडंट टेक्निक आहे, पण आपल्याला काही जर असे एक्झाम्पल्स माहिती असले तर आपलं अंडरस्टँडिंग त्या टेक्निकचं वाढू शकतं. दॅट इज वन थिंग, दॅट डायव्हर्सिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॉलीहायड्रॉक्सी producing bacteria, they have been analyzed using SSCP. Capillary electrophoresis single strand conformation polymorphism, which is improved variation of this technique, that is CESSCP. Fingerprinting is also has been developed and is basically used to profile communities with low complexity, कमी abundance असलेल्या, कमी कॉम्प्लेक्सिटी असलेल्या काही कम्युनिटीजच्या अनालिसिससाठी आपण ही जे व्हेरिएशन आहे कॅपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंगल स्ट्रँड कॉन्फर्मेशन दॅट वी यूज. सो दॅट इज वन टेक्निक. मूव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज automated ribosomal intergenic spacer analysis, that is ARISA or RISA. You can say ribosomal intergenic spacer analysis. So here in this technique, what is done, based on variation in lengths of intergenic transcribed spacer. आपल्याला माहिती आहे की 16S आणि 23S मध्ये इंटरजेनिक स्पेसर्स असतात आणि ह्याच्या जी लेंथ आहे ती व्हेरी होते अकॉर्डिंग टू द different species. So this is analyzed using automated ribosomal intergenic spacer analysis. Are you able to hear me? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So that is one technique which we are using. So this is one of the culture independent technique. हा जो इंटरजेनिक ट्रान्सक्राइब स्पेसर आहे ITS ज्याला म्हटलं जातं, त्याची लेंथ ही डिफरंट असते वेगवेगळ्या स्पीशीज मध्ये, आणि दॅट इज हाऊ यू गेट टू नो or identify microorganisms. So in case of bacteria, this ITS region is between 16S and 23S, whereas in fungi, particularly that you are studying, eukaryotic organism, 18S आणि 28S rRNA encoding genes जे आहेत त्याच्यामधल्या ITS regionsचा analysis हे automated ribosomal intergenic spacer analysis through केलं जातं. So it is used to compare microbial community structure and as well as estimate species richness. So several environmental samples can be analyzed using this. काही limitations आहेत ARISAचे, that is length of the spacer. It may also vary in single genome.
and this may happen due to multiple operons. आपल्याला ऑलरेडी ऑपेरॉन सिस्टम आपल्याला माहिती आहे. तर मग हे काही मल्टिपल ऑपेरॉन्स असल्यामुळे बऱ्याचदा एकाच जिनोममध्ये ह्या लेंथ व्हेरी होतात अँड दिस इज गोइंग टू कॉज ओव्हर एस्टिमेशन. त्यामुळे परत परत आपण तेच रिझल्ट इंटरप्रिट करण्याचा धोका ह्याच्यामध्ये आहे. आणि स्पेशल रिजन कधी कधी सेम असू शकतात वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम्स किंवा अनरिलेटेड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मध्ये. सो देन ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिझल्ट obtained can be questioned if such things are encountered while analyzing ARISA or RISA. So, complete bacterial genomes in silico approach मध्ये आपण यूज करतो very different kinds of hundreds of complete bacterial genomes. They are obtained and data set of these bacterial 16s23s spacers are used for सिम्युलेटिंग आरिसा प्रोफाईल्स आणि मग त्याच्या थ्रू आपल्याला रिचनेसचं एस्टिमेट देता येतो. आता स्पीशीज इव्हननेस काय आहे, स्पीशीज रिचनेस काय आहे, हे थोडंसं आपल्याला दुसऱ्या पार्टमध्ये बघावं लागणार आहे. नेक्स्ट इयर और इन सेकंड इयर यू हॅव दिस इकॉलॉजिकल स्टडी or unit regarding all aspects of microbial ecology, wherein we'll get to know what are the different indices, Simpsons diversity index काय आहे, Shannon's diversity काय आहे, किंवा हा जो रिचनेस आहे, इव्हननेस आहे, आपण कसा काय एस्टिमेट करू शकतो, त्याचे इक्वेशन्स काय आहेत. आणि त्यावेळेस मग ह्या टेक्निक्सचा थोडाफार आपल्याला रेफरन्स घ्यावा लागतो की हाऊ दिस richness and evenness is predicted. That is one of the technique which is used. Then amplicon length heterogeneity PCR, that is LHPCR. It is similar to ARISA and it is based on natural differences between length of amplified gene fragment. So आतापर्यंत 16s rRNA फ्रॅगमेंटच्या लेंथ ज्या आहेत amplified 16s rRNA fragment variation in the length, it is exploited and this is how the databases they are compared. So length जी आहे length differences within 16s rRNA gene or intergenic spacer region is compared with databases to identify probable identity of microbial group. तसं बघायला गेलं तर सोपं टेक्निक वाटतंय as compared to all the other which are requiring extensive practical work to be carried out before analyzing. So LHPCR, simple, you have to just analyze the length differences within the 16S rRNA gene. So जे काही databases आहेत ते तुम्ही compare करता and available databases they include Green Genes, Silva, Integrated Microbial Genome or from NCBI. So it is going to give us the information regarding the community structure, and one of the advantages, there is no requirement to construct a clone libraries or DNA sequencing analysis. डायरेक्ट आपण जे काही डिफरन्सेस आहेत लेंथ मध्ये 16 rRNA जीनच्या ते कम्पेअर करू शकतो अवेलेबल डेटाबेसेस सोबत. सो that is one use of LHPCR. Then random amplified polymorphic DNA RAPD, wherein short or a single synthetic 10 more 10 nucleotides किंवा single synthetic oligonucleotide primers of any random nucleotide sequence they are used and to annihilate multiple locations on microbial genome, and this is how they are amplified. So the amplicons which are generated, they are characteristic of a template, and so the generated amplicons
they are analyzed further. So very simple technique, RAPD, random amplified polymorphic DNA नावातच आहे. Random amplified polymorphic DNA. It is also one of the technique which is used for analysis, culture independent technique that is used for analysis. त्याच्यामध्ये जर आपण एक लक्षात घेणं गरजेचं आहे. जस्ट अ मिनिट, आय शो यू वन फिगर. Yes, are you able to see the diagram figure? So here if you see, yes, are you able to see the figure? Yes, ma'am. Yes, so this is regarding RAPD. Here, if you see microbial samples which are collected from different site. So extraction of DNA and then designing of random primers. सो इथे जर बघितलं साईट ए आहे, साईट बी आहे, सिक्वेन्स पॉलिमॉर्फिझमसाठी आपण यूज करतो आणि मग त्यानंतर हे जे रॅन्डम प्रायमर्स आहेत दे आर गोइंग टू अनिल विथ द genome which you are analyzing, and there will be generation of different sequences. So site A किंवा साईट बी या वेगवेगळ्या हॅबिटॅट्स आपण कन्सिडर करू शकतो. इथे पोल्युटेड साइट्स दिलेल्या आहे, बट इफ फॉर आवर अंडरस्टँडिंग we can take into account habitat A and habitat B. Then after designing of random primers, you are going to allow annealing of these primers, then generation of different amplified sequences, and then you are going to actually going to analyze with electrophoresis. So here if you see monomorphic band, that means similar uh, bands or similar length sequences, they are obtained for A and B site as well. त्यामुळे monomorphic एकसारखा असणारा mono single morphic form. So of single form they can be obtained for different
हॅबिटॅट्स, त्यामुळे तुम्ही तिथे लगेच इंटरप्रेट करू शकता की हा बँड जो आहे इट इज गोइंग टू इंडिकेट सिक्वेन्स सिमिलॅरिटी अँड अल्टिमेटली द ऑर्गॅनिझम्स माइट बी belonging to same species, whereas if you're going to obtain polymorphic band, then consequently you'll be able to analyze the diversity that is present due to the variation in the sequence and ultimate polymorphic bands that are observed. So हे अगदी सोपं इंटरप्रिटेशन आहे RAPDचं, की random amplified products which are obtained, they are analyzed with electrophoresis, and this is going to give us insight as to डायव्हर्सिटी, मायक्रोबियल डायव्हर्सिटी जी आहे त्या हॅबिटॅटमध्ये ती कशी आहे, कुठल्या प्रकारात आहे, हे आपल्याला लगेच कळू शकतो. सो दॅट इज वन थिंग ऑफ RAPD. सो आय होप तुम्हाला थोडंसं कळालं असेल. देन ॲम्प्लिफाईड रायबोझोमल DNA restriction analysis. So this is ARDRA, amplified ribosomal DNA restriction analysis, is going to generate restriction fragment profiles of 16S rRNA gene amplicon from bacterial population or 18S rRNA gene amplicon from fungal population. So after amplification of this specific region, the products which are obtained or amplicons which are obtained, they are digested using tetra cutter restriction enzyme. हा त्याच्यामधला फरक आहे RAPD आणि ARDRA मधला. ह्या रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स यूज केल्यामुळे वेगळ्या वेगळ्या लेंथ फ्रॅगमेंट आपल्याला मिळतात, रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट्स आपल्याला मिळतात, आणि मग त्याचं प्रोफाईल अनालिसिस आपण करतो. सो ऑल द एम्प्लिफाईड प्रॉडक्ट्स दे आर युज्ड ॲज अ पूल ऑफ फिंगर प्रिंटिंग. सो जे कुठले प्रॉडक्ट्स आपल्याला किंवा ॲम्प्लिकॉन्स आपल्याला मिळालेले आहेत, they are going to function as a mixture, you can say, or as a pool of fingerprinting or simply as clone libraries, and they will enable us to differentiate each of the sequence. जेव्हा कुठे पुढे अनालिसिस जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा असे जे काही टेट्रा कटर रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम थ्रू प्रोड्यूस केलेले फ्रॅगमेंट्स आहेत, रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट्स आहेत, they are simply used as clone libraries and they are going to enable us to analyze further. So that is amplified ribosomal DNA. हे लक्षात घ्या. काय एम्प्लिफाय केलं जातं? Ribosomal DNA, in this case 16S rRNA gene, it is amplified using restriction enzyme. So that is the principle of ARTRA. So ARDRA, very much useful for classification of isolates that are having antagonistic properties against Phytophthora capsicum आहेत आयसोलेट केलेले ग्लेशियर सॉइल्स मधून, किंवा PGP, दॅट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बॅक्टेरिया, ह्याचं जे काही कन्फर्म करायचं टेक्निक जी होती किंवा ऑथेंटिकेट रिझल्ट्स आपल्याला हवे होते फॉर स्ट्रॉबेरी between mother plant and daughter plant. This is also confirmed using ARDRA. So हे काही representative examples आहेत. If you go through the internet resources, you'll find many such papers wherein ARDRA has been employed. Coming on to real-time quantitative PCR or reverse transcripted PCR, RT-PCR, जे की आता सध्या खूप वर्षभरात तुम्ही त्याचं नाव ऐकलं असेल. ही टेस्ट आपण कोरोना डिटेक्शनसाठी सुद्धा करत आहे सध्याला. सो this employs basically fluorescent dyes SYBR green and TACMAN. So first dye is going to bind to any double stranded DNA SYBR green.
whereas TACMAN, it requires pre-designed probes which are hydrolyzed due to the 5' nuclease ability of the DNA polymerase. And this happens when extension step of PCR is uh, run. So fluorescent emission खूप असतं. So PCR cycle is run RT-PCR साठीचं हे आपल्याला माहिती आहे. That is one technique. I'm not going into the details of it, but qPCR, that is real time or reverse transcript test PCR, that is also one of the culture independent technique which is used. फक्त इथे लक्षात ठेवण्यासारखं काय आहे, जसं जसं PCR प्रोग्रेस होतं तसं तसं आपल्याला इंटरप्रिटेशन करता येतं. सो दॅट इज वाय इट इज नोन एज रिअल टाइम क्वांटिटेटिव्ह PCR. But limitation of this is like very low resolution taxonomically. So other PCR products किंवा techniques आहेत. qPCR, it is going to provide quantitative data on gene and transcript abundances. It also does not require PCR, post PCR handling. So जेव्हा केव्हा सिक्वेन्सेसचा नंबर कमी आहे त्यावेळेस मग स्पेसिफिक प्रायमर्स डिझाईन करून आपण qPCR वापरू शकतो, and then it is going to give us very high throughput sequence analysis. So these are certain techniques that have been used. तसे नॉन PCR बेस्ड मेथड्स पण आहेत, क्लोरोफॉर्म फ्युमिगेशन एक्सट्रॅक्शन, ELFA जसं आपण ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे, ELFA एनालिसिस, फ्लोरेसेंट डायसिटेट, that is one of the technique. स्टेबल आयसोटोप प्रोबिंग, त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर कार्बन 13 किंवा कार्बन 12 किंवा नायट्रोजन 15 असे जे आयसोटोप्स आहेत वेगवेगळे, दे आर इनकॉर्पोरेटेड into cellular biomarkers. So it is employed for identification of active microorganisms. हे लक्षात घ्यायचं. मेटाबॉलिक एफिशियन्सी किंवा मेटाबॉलिक प्रोफाईल आपल्याला जेव्हा हवं असतं अशा वेळेस आपण स्टेबल आयसोटोप प्रोबिंग चा उपयोग करतो. तो सबस्ट्रेट इट कॅन बी प्युरिफाईड फ्रॉम अनलेबल्ड न्यूक्लिक ऍसिड युझिंग डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन. सो ह्याच्यामध्ये लक्षात घेण्यासारखं काय आहे की जे लेबल्ड न्यूक्लिक ऍसिड्स आहेत they will be separated and they will be compared with unlabeled nucleic acid. Stable isotope probing म्हणजे प्रोब डिझाईन करता तुम्ही कशाचा, तर आयसोटोप्सचा वेगवेगळ्या, कार्बन 13 असेल, कार्बन 12 असेल, नायट्रोजन 15 असेल, असे सेल्युलर बायोमार्कर्स मध्ये सबस्ट्रेट्स तुम्ही घालणार आहे आणि त्यानंतर मग हा जो प्रोब डिझाईन केला जातो त्या थ्रू तुम्हाला अनलेबल्ड न्यूक्लिक ऍसिड मधून हे लेबल्ड न्यूक्लिक ऍसिड्स तुम्हाला डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन सेपरेट आउट करता येतं. सो इट इज गोइंग टू डिटेक्ट स्पेशल variation of active microorganisms and active इथे लक्षात घ्यायचं metabolically active organisms. So this is one of the technique which is used. DNA microarray technique which is also a part of metagenomics that I guess we will be seeing in the next lecture. So आज आपण ज्या टेक्निक्स डिस्कस केलेल्या आहेत if by any chance you get such kind of question for your exam, or if you have been asked to compile or to describe culture independent methods, then you have to remember what all methods you need to describe, you need to summarize. त्याच्यामध्ये पहिलं येईल 16S rRNA sequence analysis, त्यानंतर fatty acid methyl ester analysis, ELFA analysis, then PCR,
RT-PCR, qPCR और रिअल टाइम PCR, त्यानंतर DGGE, TGGE, त्यानंतर AR, DRA, RISA, that we have gone through, RAPD we have gone through. So all these techniques you have to remember. What remains from these techniques is yes, isotopes, stable isotope probing, and the remaining one I guess is DNA microarray, जे आपण मेटाजिनॉमिक्सच्या पार्टमध्ये सुद्धा बघणार आहोत. त्यामुळे आजच्या लेक्चरमध्ये आय डिक्लेअर दॅट वी हॅव कम्प्लिटेड मोस्ट ऑफ द कल्चर इंडिपेंडंट मेथड्स. आय होप तुम्हाला हे कळालं असेल. इफ यू हॅव एनी डाऊट इन रिगार्ड टू एनी ऑफ द मेथड्स, यू आर व्हेरी मच फ्री टू अप्रोच मी. You can also go through the resources that are available on internet. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पायरो सिक्वेन्सिंग बघणार आहोत. वेगवेगळ्या सिक्वेन्सिंग मेथड्स बघणार आहोत विच आर अ पार्ट ऑफ मेटाजिनॉमिक्स. सो जस्ट फॉर यू टू समराईज परत एकदा मी सांगते की ह्या सगळ्या टेक्निक्सचं तुम्हाला वेळ मिळाला तर असाइनमेंट म्हणून लिहा, or else you can just go through while studying. Also mark the important points if you have taken down the photocopy of the notes that I have provided to you on Google Classroom. You can highlight the points and use for your study for the upcoming exams. So ह्या सगळ्या टेक्निक्स येतील कल्चर इंडिपेंडंट मध्ये. 16S RRNA सिक्वेन्सिंग, पेन, PLFA, ARDRA, RISA or RISA, then qPCR, DGGE, TGGA, stable isotope probing. What else we have gone through today? अजून काही राहिलं का? Flow cytometry, one of the important techniques is remaining, which we are going to see in the next lecture. So I hope you have followed today's lecture. If you have any doubt, you can approach me. So we shall stop over here. Very good day to you. Study well.